Recién acaba de salir la guía para principiantes de Monster Hunter Wilds, donde nos van a contar un poco la historia de este niño misterioso, el cual nos encontramos en las tierras perdidas, y no vas a creer su triste historia. También nos van a presentar al equipo de expedición, este nos va a acompañar en todo el viaje, y yo sé que la encargada y la herrera les van a encantar, chavitos traviesos. Además, nos van a dar una pequeña introducción a algunas dinámicas del juego y nos van a mostrar más wyverns. Compañero cazador, alista tu arma favorita y toma las pociones que necesites para acompañarme a ver este video. Welcome to the world of Monster Hunter Wilds. Together, we will journey to the Forbidden Lands, uncharted territory that the Guild has begun investigating. The Forbidden Lands were believed to be uninhabited until just a few years ago, when a boy named Nata was found there and taken into Guild protection. Nata was all alone after escaping an attack on his village by a mysterious monster, and the Guild has assembled an expedition to investigate. It seems we must do a more thorough investigation. Our objectives will be to investigate the monster, known as the White Wraith, and to rescue Nata's people, known as the Keepers. Who am I, you ask? My name is Alma, and I'll be your guide on this journey. Are you ready to step into a world of adventure? Let's go! En este tramo de video ya nos están explicando una historia. Es bastante interesante ver que tratan de seguir el legado de Monster Hunter World. Para los conocedores de esta saga sabrán que el juego no destaca por su historia, sino por su jugabilidad y la posibilidad de cazar junto a nuestros amigos. Pero Wilds intenta inclusive superar la narrativa de World, aunque es poca, se nota la intención de contarnos algo. Esto me pone la piel de gallina. Imaginar que al fin el lore del juego empieza a crecer, esto va a originar más teorías locas de nuestra parte como fans, aunque me preocupa un poco que vayan a tomar el cliché del elegido. Ahí van mis teorías locas. Esto les comentaba anteriormente. Ya estoy debrayando solo con una probadita de lore, pero bueno, cazadores, continuemos. Each expedition unit consists of a hunter, handler, smithy, and palico. And it'll be all hands and paws on deck, with each unit carrying out their own vital roles for the Guild. Hunter! As our unit's hunter, you're sanctioned to bear weapons and hunt monsters. And as your handler, it's my responsibility to manage your quests, authorize hunts, and ensure that you have all the information you need. Gemma, our smithy, will take monster materials you provide and forge equipment for you. Perfection. And your palico is your trusty companion, there to lend support whenever needed. We'll take it from here! I mentioned there's more than one unit. We belong to Avis unit. And we'll have the honor of teaming up with the other units, like Astrum unit, to see our mission through. The Guild gave special assignments to some of the other units from the expedition, mine included. Sí, confirman lo que les estaba comentando. Quieren que nosotros interactuemos y nos encariñemos más con los NPC que nos acompañan en nuestro viaje. ¿Sí se habían dado cuenta que en World los NPCs no tenían nombre? Solo los llamaban por la actividad que desarrollaban. La encargada, el líder, a excepción de los michitos cocineros. Ya saben, mi abuelita y mi eusculoso siempre estarán en mi corazón esos pequeños. Pero me es sospechoso que pongan a dos lindas chicas como compañeras. ¿Sí? Los estoy mirando a ustedes, chicos. Pero bueno, continuemos. Our initial foothold into the Forbidden Lands will be the Windward Plains. Due to its ever-changing weather, the plains will put both the wealth and the wrath of nature on full display. During the fallow, ravenous carnivores battle for every scrap of food, and a phenomenon known as the sand tide conjures thunder and lightning. After the storm comes the plenty, a time of abundant life and fertility. With every shift in the environment, the creatures of the plains change their behavior to adapt and survive. To succeed in our expedition, we'll have to be every bit as observant, versatile, and resourceful.
a rich, diverse ecosystem has arisen from the Windward Plains' unique climate. The Doshagama, for example, form packs centered around an alpha. Taking on multiple large monsters at once is a recipe for disaster. In order to face the alpha in a more ideal situation, it's wise to disperse the pack first. In sandy areas, you'll encounter Balahara. Their flexible bodies allow them to maneuver freely in and out of the sand. They're capable of creating quicksand traps. Unfortunate not just for hunters, but for any large monsters that get dragged into them. You may also encounter Chattacabra, toad-like monsters that favor the more rocky areas of the plains. These monsters apply sticky saliva to their forelimbs and then fortify them with minerals. The Chattacabra's sizable tongue, while crucial to its survival, is also its biggest weakness. Don't miss your chance to attack when the tongue is exposed. Nature has one rule. You're either the hunter or the hunted. That goes for monsters too, as they battle for supremacy. In the Windward Plains, one creature sits squarely at the top of the food chain, Raydao. Often spotted during the onset of the sand tide, Raydao has adapted to the relentless lightning storms and is able to use this adaptation to discharge devastating attacks to any that threaten its territory. If you are called upon to face it, Hunter, I ask that you take extreme precaution. Momento. Paren un poco el tren. Ahora resulta que todo lo que está dentro del mapa, los Wyvern también van a poder usarlo en nuestra contra. No a nuestro nivel, pero va a complicar bastante la caza. ¿Vieron eso del Chattacabra? Se babea las patas delanteras como auténtico kickboxer y las recubre de piedra para agarrarte como saco de box. Lo de hacer trampas de arena del Balará me suena a cuando Diablos hacía de las suyas. Y para ponerle más sabor al caldo, tenemos cambios de clima, y cada bestia elige el entorno que le va a beneficiar. ¿Vieron al Rey Dao lanzar rayos láser desde sus cuernos? Uf y recontra uf. Esto suena un poco Souls-like, ¿no les parece? Si se lleva la fórmula por donde me imagino, van a castigar el mal uso que le demos a nuestra equipación. Se ve bastante interesante y suena a que vamos a tenernos que despedir de nuestras vidas sociales para ir de caza. ¡Ay! Porque somos unos viciosos. Bueno, continuemos. While out on hunts, you might spot some small creatures at your feet, or perched in the trees. All of the endemic life you see has evolved to survive in this harsh environment. I cannot help but to be amazed by these creatures, the sheer will to survive, even in such an unforgiving environment. Let's talk about the expedition's base camp. This is the heart of operations, where you can do practically everything, whether it's crafting weapons and armor or resupplying provisions. One tool that's sure to come in handy out in the vast expanse of the plains is the pop-up camp. While limited in number, these provide a sort of home away from home while out in the field. Pop-up camps serve as fast travel waypoints. A place to change your equipment, and an item restocking point. See how useful they are? Of course, if a monster finds one of them, it might not last very long. We'll need to think carefully where exactly we set them up. In our travels, there's a chance we'll cross paths with the people of the Windward Plains. Our interactions with this new culture could be what sustains us on our quest. An incredible adventure awaits, with new monsters, new friendships, and awe-inspiring vistas.
Lo de los campamentos ya nos habíamos enterado que podríamos instalarlo en donde quisiéramos y se nos hinchara la gana. Pero aún me queda una duda. ¿La instalación va a tener un cooldown? Porque si sí va a complicar bastante la casa. Si no las llegan a destrozar, olvídate, vas a tener que esperar cierto tiempo para volver a levantarla. Si no, ya fue. Agregando esto, según la entrevista de los developers, mencionaron que tendremos zonas con más riesgos de que algún Wyvern destroce nuestra chocita. Creo que se va a dividir en tres. No le entendí muy bien el inglés, pero por ahí más o menos escuché que iban a ser tres. Ya veremos, ya veremos. Aunque la dinámica se me hace bastante interesante, me da la espinita de que los mapas van a estar bastante grandes y para cazar un Wyvern que sea rápido, que huya veloz, vamos a tener que arriesgarnos a poner el campamento cerca de su nido. Solo queda esperar para descubrirlo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! I almost forgot. Have you decided on a weapon yet? Every hunter's journey begins with weapon selection. Would you rather get in close and unleash with all your might? Keep your distance and dish out a relentless assault? Deliver stinging blows as you stand your ground? Or strike with a flurry of slicing attacks? 14 weapon types are available, and at least one of them is the perfect fit for you. If you're not sure what to pick, ask me. I can provide advice on which is the most suitable. If mobility is your first priority, then this weapon might be a good match. Hunters can't just rely on weapons. You'll need to make use of items like shock traps and barrel bombs, not to mention any endemic life and geographical features that you come across. It's up to you to read the situation and use all you've got to take down your target. One thing's for sure, hunting is hungry work. With your portable barbecue grill, you'll be able to prepare meals on the go. And yes, that includes meat. So tasty! Your Palico is a feline companion that provides various types of support out in the field. Whether it's laying traps to hinder monsters, or healing you when you've taken a beating. Heels inbound! The two of you make a pretty good team. You can always trust me to have your back. Oh, that reminds me. Be sure to keep an eye on your health gauge. It will start shaking to warn against any potentially life-threatening attacks. There's no better way to traverse the Windward Plains than astride your sacred. Whether it's a target you're trying to reach, or just a point on the map, your sacred will follow the scent and take you there. Not only can you gather and use items on the go, you can even perform mounted attacks. And if you find yourself in a tight situation, you can call your sacred, and it will swiftly take you out of harm's way. Whether you're hunting or just exploring, that extra mobility will prove rather useful. Llegamos al punto más fuerte de Monster Hunter. Me gusta que estén puliendo todo lo que implementaron en World y lo están llevando al siguiente nivel. Aunque el número de armas no va a cambiar, van a ser 14 igual que en World, he notado que están ajustando el flujo de su uso. Es muy curioso ver que no están mencionando la posibilidad de llevar dos armas, una la que estamos portando y la otra la que va a estar cargando la montura. Bueno, ya veremos más adelante. No creo que vayan a cambiar más cosas. Según el equipo de desarrollo, estos meses van a estar trabajando en la optimización del juego. Ya me desvío otra vez del tema. Regresando a este apartado, eso de lanzar barriles directo al bicho se ve bastante complicado. La montura es idéntica a la que implementaron en World, como les había comentado. Aquí es donde podemos afilar, beber, comer y recoger el lot por donde vayamos, así es que pues no cambió mucho. Y no olvidemos a nuestro inseparable feline, que ahora va a hablar, va a aparecer nuestro propio miau, así es. Ya me están hypeando, esto es bueno, sigamos. Show testy. If you're struggling to face a monster alone, you'll be able to call for reinforcements.
Fire an SOS flare, and up to 3 hunters will race to your side to assist with the hunt. In multiplayer, you'll be connected online with a team of hunters from around the world. If you are unable to fill the hunting party, or if you'd prefer to play offline, then NPC support hunters will come to your aid instead. Hunt monsters and harvest materials from them. Use those materials to upgrade your weapons and armor, and get out there and join the quest with your hunter friends. Your brand new life as a hunter is about to begin in Monster Hunter Wilds. Qué bonito se siente escuchar esta noticia. Monster Hunter Wilds en equipo y pensando también en los lobos solitarios, pueden jugar offline, pero vamos a el melón en la sala. Señores, esta noticia es la que todos estábamos esperando. Hay crossplay. Hasta el momento está confirmado el juego cruzado. Ya vamos a poder cazar juntos todos los usuarios de Steam, PlayStation y Xbox, aunque en su página hay una nota que me preocupa. Esta dice que si hay alguna circunstancia inevitable, podría no darse el juego cruzado. Esperemos que todo vaya bien y ninguna plataforma se ponga sus moñitos. ¿Verdad, PlayStation? ¿Qué les puedo decir? Este juego me trae cacheteando las banquetas y estos 5 meses de espera van a ser eternos. Como sé que a ustedes también se les va a hacer eterno, los invito a que se pasen por mi canal. Tengo contenido relacionado con Monster Hunter World. Por favor, pásense a mi canal. Estoy chiquito y quiero suscriptores para crecer y cobrar. Bueno, chicos, les deseo excelente caza a todos y se despide su colega y amigo Daisho Kaze. Bye.